So last time we have completed the first lesson. So we are now in the second lesson, fundamentals of a computer system. So this lesson is much more interesting than the ones that we have. The previous one is also better, but this is having more technical stuff. And certain things we can skip. සමහර දේවල් මේකදී අපිට ගොඩාක් අර වෙලා ගන්න ඕන නැති ඒවා තියෙනවා. ඒවා දන්න ඕගොල්ලෝ දන්න. එතකොට දැන් අපි බලමු මේ කොහොමද කරගෙන යන්නේ මේ පාඩම. So let's start with this fundamentals of the computer system. ඔන්න පටන් ගමු අපි එහෙනම්. So we'll start developing a note on this. Lesson number 2. So first of all, what is a computer? So it is asking what a computer is. So can you put down the uh, topic first, fundamentals of a computer system? ඉස්සෙල්ලා පුතේ ලියා ගන්න topic එක. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. topic එක ලියලා මට චුට්ටක් කියන්න නේ. Finish writing. Write down. Okay. We'll proceed. Now, first thing is, what is a computer? Write the next subtopic, what is a computer? So we can write the note as, computer can be described as an electronic device which accepts or collects data, processes them according to the given instructions, and produces the desired output. That is what a computer does. And we are going to draw it using, oh, first you write this down and tell me. So I will just incorporate this with the diagram. ඉස්සර මේක අරගෙන ඊට පස්සේ මේකට එක diagram එකක් හදන්න. Only this, right? Don't write the other stuff. Done. Okay, let's draw.
So the computer is getting input towards it. And it will process the input according to a set of instructions that it has. These are the set of instructions, what we call as a program. And then, so by referring to the set of programs, it will start to process the data. Then we get some output. So this is the operations of computer, right? So the computer is this. You can draw this now and complete your note on what the computer is. Done or completed, right? Right. So let's start with this. Right. So that is what a computer operations are meant for. So let's start with this. We come to next discuss about the features of a computer. We're going to discuss the features of a computer. So let's write down the features of a computer. ඊළඟ ලියන්න features of මේ මම කලින් note එක පොඩ හදාගත්ත වලට. ඒතර වෙලා යන්නේ මට මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. So you put the subtopic as features of a computer first. Don't write these things. I will tell you what to write.
features of a computer. Now let's write down the first feature. Number one, speed. පළවෙනි එක speed. The first one is speed. So we can write down computer only takes okay. Under first one, the speed, write this down. A computer takes only a fraction of a second to complete calculations. It can do things at ultra high speed when compared to humans. So the first feature is the speed. Right? Okay. Now that was speed. මේ ගොඩක් වේගෙන් වැඩ කරනවා කියන එක. ඊට පස්සේ now imagine about people. Now what will happen if we start to work faster? අපි ගොඩක් වේගෙන් වැඩ කරන්න ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? We might okay, so speed is there in the computer. We also can do at a certain speed. If we try to do to increase the speed, our accuracy will go down. ඒ කියන්නේ අපිට වරදිනවා. ඒ කියන්නේ අපි වේගෙන් වැඩ කරන්න ගියොත් අපිට වරදින්න පුළුවන්. But computer will be speed also. It will also always give accurate output if you provide the correct input to it. Correct output when the instructions are in the correct instructions and data are given. Right? That is another thing that you have tried. So humans will make mistakes or errors when the speed is increased, but the computer will not do that. Computer එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මිනිස්සු ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ස්පීඩ් නෙමෙයි සමහරවිට දැන් අද කරපු එක හෙට කරද්දී ආය වරදින. So let's say you do some calculations on a certain mathematical problem today. When you do it tomorrow, you will make a mistake. But computers, even if it do today or tomorrow in such a great speed, it will not do any kind of mistakes.
Okay, write down the next one. Finished. Right. Efficiency. Efficiency means it's like this. Efficiency කියනකොට අපි බලන්න ඕනේ මෙන්න දෙයක්. So it is not always what they say in the textbook. Textbook එකේ කියන එක නෙමෙයි. බලන්න ඕනේ what is the say. Now, for example, let's say vehicle. One vehicle. Uh, if you pump a one, let's say, if you take this vehicle, if it is running from a 1 liter of fuel, maybe petrol, if it is running 20 kilometers, should be a hybrid, right? Again, there's another vehicle. From a 1 liter, it is going to run 8 kilometers. Now there's a concept called efficiency. So this is what we call as fuel efficiency. At this moment, we can talk about fuel efficiency. What is more fuel efficient out of A and B? Efficient means now what is more fuel efficient? If you take these two, this or this. Yes, B. Okay. B is more fuel efficient because it is running more kilometers from less fuel than this. It is always comparative, relative. දෙකම සාපේක්ෂයි කියන්නේ. Efficiency mind සාමාන්‍ය ඒකට සාපේක්ෂ. So this is more fuel efficient than this one. So what is talk now that is efficient. Then මේ අපේ අච්චපොතේ තියෙන කියවට එහෙම එකක් තේරෙන්නේ. We don't understand something like that. That is available in our textbook. So what should do? We should write it. We can write with less effort and with less effort, it is possible to process more work, right? To do more work, perform more body effort taking ලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන්. You can do more work with the less effort. That is what we call less efficiency. The මෙතන efficiency mind අපි දාන effort එකකින් body effort එකකින් ලොකු වැඩක් කරන්න. But if you take other stuff without computers, it will be very difficult. Versatility.
So you can write the same thing, make alliance. That means at the same time, you can use the computer for many things, right? So we call it versatility. So write this also. Make a clear copy. So write in all these three and complete note. Then we come to the classification of computers. So versatility means it is able to run or do different things at the same time. And we'll put an example here. Make an example like a. So there are two types of versatilities. One is, so we'll write down. Put a method. Do you have enough space here? Method, but you maybe deliver the. Do you have space, Dinara, over here? Yes, okay. We'll write down. So one example of versatilities, that means first thing is computer can be used in many different tasks at the same, like one is processing a document, comma, processing a document, then while සින්දුවක් අහන ගමන් word document එක type කර කර ඉන්න පුළුවන්. You can do that. Right? This is what we call versatility. I think the other one you can understand, storing and retrieving data.
Right. Now we come to the classification of computers. So write down the subtopic or the topic as the subtopic as classification of computers, and we are going to classify the computers based on two criteria. Right. Write down only this topic now. Don't draw this one. Don't draw this one. Only topic, right? Now, I mean, draw a small chart for your reference. Computer classification. Classification is of two types. One is going to be based on size or magnitude, and the other one is based on technology. Based on size, we are classifying it based on this. One is supercomputer. Right, supercomputers. A moment. Supercomputers, mainframe computers. Next one, mini computers. And we call them as servers today. And finally, microcomputers. And we call them as personal computers. Technology is going to be analog computers, digital, and hybrid. Right? Draw this chart.
Done. Right. So today we can do it a bit faster because we are going at a high speed right now. Let's write this topic classification according to the physical size. Only the topic, right? Nothing else. So the topic has classification according to the physical size. Classification of computers, right? Sorry, classification according to the physical size. So we have the first topic. Under this, put the first topic as supercomputer. පළවෙනි එක supercomputer කියනවා. Okay, we'll see how a supercomputer looks like. බලන්න supercomputer මොන වගේද කියලා. Blue Jenny is a one supercomputer. මම පෙන්නන supercomputer ඇත්තටම මොන වගේද කියලා බලන්න. It is not a one computer, right? It is a kind of cluster collection. This one is not a single computer. එකක් නෙමෙයි. Computers ගොඩාක් මේ වගේ එකතු වෙලා හැදිච්ච එක තමයි supercomputer. Why people use it? Why people have to use this kind of computer? They have very powerful processing power, have a very higher computing power. So it can complete the task in a, so don't write them, right? So higher computing power means, I will modify it and let you write this. First observe, higher computing power means it can complete a single task as in a very short period. It can complete a single task in a very short period of time. So a single task as fast as it can, right? So that means a single task as fast as it can. So take a, so we can say completes a single task as fast as it can. පුළුවන් තරම් වේගෙන් ඉවර කරන එක task. Why it is taking only a single task? Okay, I will tell you why it is taking. So this is very large in size, expensive and rare. You can't have it in your home. මේ ගෙදර තියාගන්න බෑනේ. ගෙදර තියාගන්න වැඩකුත් නැහැ, ගෙදර තියාගන්නත් බෑ. So example is now we can say example for a supercomputer is IBM, or we can say Blue Jenny.
super, it should be costing, I don't know. Let's see. So you can see it is from IBM. It's around 1.5 million of dollars. So in rupees, it is going to be, I will show you how it costs in rupees. Rupiah kiyaddi kiyala balanna. We have to multiply 1.5 million from, let's say, 335 maybe, right? So it is costing in Sri Lankan rupees, it is going to be 502 millions, which is අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ කෝටි 50ක් කියලා කියන්නේ. කෝටි 50ක් විතර වටිනවා. එතකොට ඒක මේ දෙද්දි ලංකාවේ රුපියල් වලින්. ඒක කෝටි 50ක විතර කම්පියුටර් තමයි ඕගොල්ලෝ මේ දකින්නේ. මම හිතලා වැඩියක් කියනවා. It's the first time I'm just checking the price of it. I mean, it came just into my mind right now. Okay, so Blue Gen is supercomputer. And now you can see it is used for, it is large in size, expensive, and very rare ගාන හැටියට ඒකගේ කාටවත් එහෙම අවශ්‍ය, and no one needs this kind of processing power unless otherwise it is necessary for special purposes. What are the special purposes that are going to be used? They are going to be used in weather forecasting, missile guidance, oil exploration, things that need to be done, and also in addition to this, space data analysis, analyzing the data in the space, that is another thing. එතකොට අභ්‍යවකාශයේ තියෙන data ගැන අපි එකතු කරන data analyze කරනවා. Those are things that you can do with this kind of supercomputer, and this is an example. So you can find a photo of it and just paste it in your book. මේකේ photo එකක් කොහෙන් හරි බලලා පුළුවන් නම් print out එකක් කරන් ඉතින් paste කරගන්න. එතකොට නිකන් බලද්දී ආසෙ හිතෙන්නේ. You can do that. Okay, now let's, before we start to discuss about, before we proceed to write this, then make it better. Higher computing power can perform single task as fast as possible. Large in size, expensive and rare, used for scientific and engineering functions, and to solve mathematical problems very fast. And now let's say this application made in weather forecasting. Why do people use it for weather forecasting? People use it for weather forecasting because weather should be predicted very fast. They can then, for example, now let's say if we get weather data, අපිට හම්බුනොත් එම කාලගුණේ, ඒ කියන්නේ කාලගුණ දත්ත, අපි කියනවා කාලගුණ දත්ත කියලා. weather data කොහෙන්ද හම්බෙන්නේ? It is going to be taken by regional centers. එක එක තැන් වලින් හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ කලාප වලින් එක එක. එතකොට so there are several regional meteorological centers that are collecting the data, and they are going to be sent. ලංකාවේ නෙමෙයි මම කියන්නේ මුළු ලෝකෙම ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ඔය CNN BBC වගේ ගත්තොත් එන්නේ හැම වෙලාවෙම weather forecast කරනවා. They are forecasting weather all the time to give updates about the weather. So when they give updates about the weather using certain data that they get, එයාලට හම්බෙන data අරගෙන ඒගොල්ලෝ weather forecast කරොත් එතකොට එතන වෙන්න සිද්ධ වෙන දේ තමයි, so what is happening there? They are forecasting the weather in a lesser period of time. පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත, ඒ කියන්නේ let's say they get data around now in the morning, let's say they get data around 7 o'clock. They have to give a forecast about the weather at about 8 o'clock, that they are going to have a news session on 8 o'clock and they are going to give a forecasting report about the weather at 8 o'clock. ඒ කියන්නේ උදේ 7ට
විශාල ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා weather data. ඒ කියන්නේ එක එක තැන් වලින් චන්ද්‍රිකා වලින් ගන්න ඡායාරූප තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා එක එක regional centers වලින් data. තව එකතු කරන ඒ එක එක විදිහෙන් ඔය හම්බ වෙන data තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා දැන් ඔන්න 7ට හම්බ වෙනවා උදේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් පරණ data ගන්න බෑ මේ වැඩේට. ඒකට ඉක්මනටම ගන්න අලුත්ම ඒ කියන්නේ පැය ටික කියන්නේ වෙලාවට කලින් ගත්ත data තමයි ගන්නත් ඕනේ. ඒක කලින් කරලා තියන්න බැරි වැඩක් තමයි මේක. හම්බ වෙන වෙලාවට ටක් ගාලා process කරලා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ data ටික ඔක්කොම computer එකට දාලා. So we have to put this data into computer and then we have to start processing the data as fast as possible. ඊට පස්සේ අපි කරන්න මේ data පුළුවන් තරම් ඉක්මනට process කරන්න. එතකොට මේ data පුළුවන් තරම් ඉක්මනට process කරලා so after processing this data as fast as possible you have to get the output. එතකොට ඒක ඇත්තටම එක වැඩක් නේ. So processing this data is a single task. වැඩ දෙක තුනක් නෙමෙයි. Now if you take this computer now you can see I am actually running Zoom. The Zoom run මේ computer එක ගත්තොත් මම මේ වෙලාවේ Zoom කියන software එක run කරනවා ඔයාලට මේ පාස්සේ කරන්න. ඒ වගේම තව browsers එහෙම run කර කර ඉන්න මේ ගණන් බලන්න එක එක වැඩවලට. එතකොට image එක මේ word එක run වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ textbook එක මම open කරලා තියෙනවා. මේ task ගොඩක්. හැබැයි මේක එහෙම task ගොඩක් කරන්න යන්නේ. ඒක කරන්නේ එක වැඩක් බොහොම වේගෙන් කරනවා. It is going to do a single task as fast as possible to finish it off as fast as possible. ඉක්මනට ඉවර කරන්න තමයි ඒක හදන්නේ. මොකද ඒකට වැඩි වෙලාවක් ගන්න බෑ. දැන් මේවට එහෙම වෙලාවක් බලන්නේ නැහැ නේ අපි පිට වැඩියෙන් හයියෙන් කරන්න කියලා දෙයක් නැහැ මෙතන. So we are just doing now. I can't speed up the lecture even though I want to speed up. It is the same speed that data is transmitted. එතන මෙතන හයියෙන් කරලා ඉවර කරන්න කියලා දෙයක් නැහැ. අතන තියෙනවා එහෙම එකක් නැතුව ඉක්මනට කරලා ඉවර කරන්න ඕනේ problem එකක්. weather forecasting කියන්නේ ඒක. So based on the nature of the problem, we want a supercomputer for that. So supercomputer will process the data as fast as possible it can and give the output in a way that it can be presented to someone in a shorter period of time. So similarly, missile guidance, weather forecasting, space data is a large amount of data. You need to analyze that data also faster. ඒ කියන්නේ උල්කාපාතයක් එහෙම ඇවිල්ලා වදින්න තියෙන සම්භාවිතාවය හොයන්න එහෙම ඒවා පරක් වුණොත් එහෙම ප්‍රශ්න වෙනවනේ. ඒවා කලින් හොයලා තියාගන්න. එතකොට අපිට ඔය සැටලයිට් වලින් ගන්න sorry එක එක ඔය ටෙලස්කෝප් වලින් ගන්න data කියන්නේ pictures එහෙම analyze කරන්න use කරනවා super computers. right. එතකොට super computer එක ඇත්තටම මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් බලමු. Let's have a look at what happens from a supercomputer. supercomputer එක මම ෂෙයා කරන් හිටියත් දැන් ඒකට මොන අපි මේ ටික ගැන කතා කරේ. අපි බලමු දැන් supercomputer එක so how you understood it right. So the space data මේ වගේ හැම දෙයක්ම දැන් supercomputer එකක් බලමු මේ data process කරන විදිය. So let's have a look at how the data is being processed in a supercomputer. Let's assume that this is a supercomputing unit. මේ තමයි supercomputing unit එක. මේක ඇතුලේ අර වගේ කෑලි කෑලි වෙන වෙනම තියෙනවා. computers ගොඩක් තියෙනවා. You have a large amount of data that you are putting to this supercomputer. This is a supercomputing cluster here. We have supercomputing cluster. Cluster කියන්නේ පොකුර කියන එක. ඒ කියන්නේ එක කම්පියුටර් නෙමෙයි computers ගොඩක් පොකුරක් මේ තියෙන්නේ. So these are different supercomputing units inside. ඒ කියන්නේ cluster එක ඇතුලේ තියෙන මේ තියෙන්නේ supercomputing units ටික. දැන් මේකට අපි මේ data ටික දානකොට a huge amount of data you are going to put into this. මේක මෙහෙම ඇතුලට ගියාට මේ data ටික මෙහෙම ගියාට පස්සේ once the data is inserted it is going to be broken down into several segments. මේක කඩා ගන්න කොටස් වලට. ඒක අපි කරන දෙයක් නෙමෙයි. right ඒක කඩා ගන්න. කඩාගෙන මේක මෙන්න මේ so this data is going to go into this computer unit. This might go into this. අපි කියන්නේ මෙතන හතරයි තියෙන්නේ ඊට වඩා තියෙනවනේ. So this will go into this and this will go into this. And it will start processing parallelly. So we call it parallel
processing. සමාන්තර එකම වෙලාවේ data ටික process කරනවා. එතකොට වෙලාව අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු අපි වත්තක් සුද්ධ කරන්න එක මිනිස්සෙක්ට යනවා නම් දවසක්. අපි 10 දෙනෙක් දැම්මොත් මේක ගොඩක් වෙලාවට පැයකින් දෙකකින් සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉක්මනට කට්ටිය වැඩ කරලා මුළු වත්තම පොඩි වෙලාවකින් සුද්ධ කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. So they say there's a land. So if the land is cleaned by one person, it will be taking about maybe one day, one entire day. So you put about 10 or 15 people into the land, right? So they will start doing it very fast and they might finish it maybe within, let's say, maybe 1 hour, right? We can't say maybe 1 hour or maybe 1.5 hours or even can be half an hour. එතකොට දවසක් යන වැඩි පැය භාගයක් ඉවර කරගන්න පුළුවන් මට්ටමට ගන්නවා කට්ටිය වැඩි කරලා නේ. ඒතර මේක වැඩි කට්ටිය වගේ තමයි. So what they do is they will be collecting this data ultimately to give some proper output. At the end මේ ඔක්කොම එකතු කරලා අන්තිමට output එකක් දෙනවා. එකතු කරලා අන්තිමට result එක දෙනවා. So that result will be given out to be used by as a report or as some output. Report එකද මේ දෙනවා කියන්නේ report එක නේම හම්බෙන්නේ. So that can be used to announce data. So this is called parallel processing. මේක මෙතන අතුළු වෙන්නේ මොකද්ද? සමාන්තරගත සැකසීමක් කියලා අපි කියනවා. Parallel processing. So these are supercomputing units. ඕක දැන් ඔයාලා දැක්කද? මේ computer units ටික වෙන වෙනම අර super computer එකක් ගත්තට පස්සේ එකක් නෙමෙයි computers ගොඩක් දැක්කනේ. අන්න මේ ගොඩක් ගත්තා මේ ඒව තමයි මේ වෙන වෙනම තියෙන්නේ. Can we draw this one? Complete drawing is that clear for you? And let me also there so him now. Finish it off.
Yeah, right. So that is done now. So we will go to now. Can you write this one? So you know why we need to do a one. Then ඔගොල්ලෝ දන්නා එක task එකක් එච්චර වෙහෙන් කරන්න අවශ්‍ය මොකද? You know the reason for that. ඒකට එක task එකක් එච්චර වෙහෙන් කරලා ඉවර කරන්නේ මොකටද කියන එක ඉස්සෙල්ලා දැනගත්තට පස්සේ සුපර් කම්පියුටර් එකේ ඒකට ඕන වෙන්නේ මොකද කියන එක මේ diagram එකෙන් අපිට පේනවා. So you can see that it is about doing a single task as fast as possible. දැන් මේ missile guidance ගත්තොත් එහෙම missile guidance කියන එක. So if you take missile guidance, the missile is going to be guided towards a certain destination and it is going to fall there and explode. Once the missile is launched, there should be some communication between the missile and some ground stations. So for that, to process any data that is relevant to communicate to the missile, it might need a very fast computer without any delays. So a supercomputer is the ideal one for that. Right. Now write this and complete the note. Make it your note complete.
Netna, once you finish, tell us. Dinner has done it. Next, we come to the mainframe computer. So you can see now I have just copied and pasted it from here. So there are not only these, I will just give a small note in addition to this one. So before that, I want to show you the mainframe computer, how it looks like. Right. So everything is relative. මේ හැම එකම relative. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂව තමයි බලන්න ඕනේ. කියන්නේ main frame එක අරකට සාපේක්ෂව මොන විදිහට බලන්න. So you have to find out how mainframe is looks relative to the others. Right. එහෙනම් බලමු. Let me show you a mainframe computer first. Let's have a look at this one. Mainframe එක මොන වගේද? But you don't have then අරහ ගත්තොත් එහෙම if you take this one, you can see not a one computer, you have many. ගොඩක් තියෙනවා මේ වගේ මේ දිගට ඒක තමයි අපි කියන්නේ සුපර් කම්පියුටර් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම සුපර් කම්පියුටිං ක්ලස්ටර් එකක් කියලා කියන්නේ මේකට. සුපර් කම්පියුටර් කිව්වට පස්සේ සුපර් කම්පියුටිං ක්ලස්ටර්. ක්ලස්ටර් කියන්නේ පොකුරක්. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර්ස් පොකුරක් තියෙන විදිහ එකක් නෑ. මේකේම නෑ this is having a one. මේකයි තියෙන්නේ. It has only one computer there. එකක් ඔය පේන එක හැබැයි ඒක මහා විශාලයි. It's very big. Unlike the computer that you see at your home, this is also very large. So why people use it for? මොකටද මේක පාවිච්චි කරන්නේ? ඒතර මේ තියෙන්නේ අච්චු පොතේ තියෙන කොටස. Yes, it has a relatively less physical size. Less computing power compared to the supercomputer and less space. Then මේ supercomputer සාපේක්ෂව හැබැයි අපේ computers වල සෑහෙන power එකක් තියෙනවා මේකේ. එතකොට IBM mainframe එකක් ගෙනදලා මම පෙන්නන්නේ. මේ තියෙන එක usage එකක්. එතකොට so this was the methodology that these mainframes were used earlier. Number of users get connected to one computer using a number of terminals, sharing, saving, and retrieving data. එතකොට mainframes පාවිච්චි කරපු විදිය ගත්තොත් එහෙම මේ කියලා තියෙන එක ගත්තොත් if you just take the way they have explained the usage of mainframes. The mainframe පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මොකටද? Why they have before the personal computers. ඔගොල්ලෝ දන්නා personal computers කියලා જાතියක් තියෙනවා අපි ගාන. ඒක හොයාගත්තේ 1980 ගණන්. In 1980s they have found it. 70s
in the late of 70s. So එහෙම තනි පුද්ගලයට ගන්න පුළුවන් computers එන්න කලින් in offices, in government offices, in government, in research labs, they had to use computers. එතකොට desktop කියලා අපි මේ පාවිච්චි කරන computer එක, laptop කියලා පාවිච්චි කරන computer, personal computers යටතට වැටෙනවා. It is mainly configured or it is mainly used by one person. එක්කෙනෙක් පාවිච්චි කරන එක නෙමෙයි. දැන් මේක එහෙම එක්කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් computers ඊට කලින් තිබ්බේ නැහැ. එතකොට එහෙම වෙලාවේ කොහොමද office එකේ computers පාවිච්චි කරේ? How they use computers in an office? So there was no individual computers for each and every worker. If you take about 100 employees in a single office, there were no individual computers to each and every person. කොහොම එතකොට 1900 ඒ කියන්නේ personal computers පාගන්න කලින් සහ ඒක හොයාගෙන තේ කාලයක් යනකම් අර වෙන වෙනම මේ පාවිච්චි කරන්න තිබ්බේ නැහැ computers users. අපි දැන් දැන් මේ මම පාවිච්චි කරන computer එක වගේ ඒවා නැහැ. එතකොට ඒ දැන් නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් හැමෝටම desktop එකක් laptop එකක් දෙනවා. දැන් ඒ දවස්වල එහෙම දෙන්න එකක් තිබ්බේ නැහැ. එහෙම එකක් හොයාගෙන නැහැ. එතකොට මොකද්ද? They had one mainframe computer. Or one mainframe. Mainframe එකට මොකද්ද? ගොඩාක් මොනවද? ඒ කියන්නේ mainframe එක මෙහෙම කනෙක්ට් කරන්නද? mainframe එක ඉස්සෙල්ලා සම්බන්ධ කරනවා මේ වගේ networking device එකක් තියෙනවා එක්ක hub නැත්නම් switch කියලා. ඒක ගැන අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා. මේකට සම්බන්ධ කරනවා computers ටික. company එකේ තියෙන computers ටික. ඒ කියන්නේ users ලා පාවිච්චි කරන computers. ඒ computers වල සාමාන්‍යයෙන් වෙනම processing unit එකක් ගොඩක් වෙලාවට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට ඒකේ තියෙන්නේ මොනවද? keyboard එකයි monitor එක විතරයි. So they have so we call it a dumb terminal, right? terminal කියලා අපි කියනවා. dumb terminal කියලා අපි කියනවා. එතන මේ dumb terminal එකෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් මේක type කරන data ටික යවන එක. So you are typing data in this computer and send it to the what? You can type data here and send it to this mainframe. In the mainframe, this data is getting processed and it is going to send it back to the terminal. So to make a ඉස්සෙල්ලා මේක terminal එකෙන් data යවනවා. ඒ කියන්නේ process කරන්නේ මෙතන. මේක තමයි central processing unit එක වගේ වැඩ කරන්නේ. So it is the one that is going to. So anyway, you should be connected to this network to get the data processing done. ඒකෝර මේ network එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඕන හැම වෙලාවෙම මේ data process කරන්න. ඒක මෙතනින් අපි යවන data ටික මේකට ගිහිල්ලා මෙතන process වෙලා ආපහු අනිත් පැත්තට ඇවිල්ලා මෙතන display වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන නම් මෙතන නිකන් උදාහරණයක් විදිහට 2යි 3යි එකතු කරන්න ඕන නම් මේකට enter කරාට පස්සේ මේ 2යි 3යි ඉස්සෙල්ලා යවනවා මේකට. මෙතන තමයි එකතු වෙන්නේ. එකතු වෙලා හැදෙනවා කීයද 5. ඒක අනිත් පැත්තට වඩා මෙතන display වෙනවා. Because it is completely depending on this mainframe to process the data. ඉතින් මෙහෙම එකතු කරනවා කරන්නේ මම කියන්නේ ඒකට දේවල් තියෙනවා කරන්න. So every computer, every user is given this kind of a terminal to process data. So මේක ඉස්සරහා user කෙනෙක් is going to start this process. ඒතර විස්තර mainframe පාවිච්චි කරේ මේ වගේ වැඩකට. දැන් මොනකටද පාවිච්චි කරන්නේ? So we have improved versions of mainframes now. Okay, now we'll write down the topic as mainframe computers. We have topic here mainframe computers. Clear? ගන්න. හරි මේ දැන් කරපුව ඔක්කොම තේරුණාද හැමෝටම කියන්න බලන්න. Netman Dinar, tell me, is that clear? Is everything clear for you? Good. Denara, you can. All right. Now
Right, done. Both the mainframe computers. අපි නම් මේක ලියමු නේද? We'll start writing. You can write this one first. Have relatively less physical size, computing power. ඊට කලින් I think I can copy this image and paste it here for later reference. In the mainframe එකක් උස්සගෙන එනවා දෙන්නේ. Two people are just carrying a mainframe. Very huge, should be very expensive. I didn't want to find the cost of this one. Anyway, it is lesser than this one. Have little less physical size, computing power and less expensive than the super computer එකට වඩා තමයි අඩු වෙන්නේ. හරිද? නිකන් computers වලට කොහොමත් ඒක powerful වැඩි. You can see a number of users get connected to one computer. හරි මේක ලිව්වද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ලියන්න මේක ලියලා අර බෝඩ් එකේ තියෙන එක අඳ ගන්න මම බෝඩ් එක පෙන්වන්න මෙන්න මෙතෙන්ට ගන්න ලියලා කියන්න ඕනේ. මම I will show you the board. Write down. Okay, so after you write these two, I will now show you this board. Board එකේ දැන් බලන්න ඔන්නෝක ඇඳ ගන්න the usage of again mainframe එක ඔය number of users get connected කියලා තියෙන එතන යටින් ඔන්නෝක ලියා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ ලිව්වන්නේ අර දෙවෙනි line එක. ඊට යටින් ඔක ඇඳ ගන්න. එතකොට දැන් දන්නවා මෙන්න මේක ඕනේ මෙතන.
Right, done. Okay. Now, let's write this way. So now you have drawn it right here. So we have the diagram over here. The diagram is going to be, so you have drawn the diagram here now. Next we come to the next one. Use, so you can write this. So it is used in large scale businesses. I will give an example after you write this one. ඉස්සර මේක ලියන්න ඊට පස්සේ මම example එකක් දෙන්න. Banks. So don't write the example. ඉවරුණා message එකක් දාන්න ඕනේ.
Right. Right now, let's look at this situation. බලමු මේ ප්‍රශ්න situation එක. එතකොට අපි නිකන් බැංක් එකක් ගමුකෝ. නිකම් කොමර්ෂල් බැංක් එක. කොමර්ෂල් හරි BOC හරි මොකක් හරි බැංක් එකක්. හරිද? ලංකාවේ තියෙන බැංක් එක. So we'll take a bank. So this is a bank branch. මේ තියෙන branch. Bank branch. බැංකුවක තියෙන branch එකක් වෙයි තියෙන්නේ. So we have this bank branch. Make transactions කරන්නේ කොහොමද මිනිස්සු? So there's an ATM. ATM දෙකක් විතර තියෙන කොහොමද? Two ATMs can be there. ATM 1, ATM 2. Inside this also there is an මිනිස්සු use. Inside this also in the count එකක් තියෙනවා. ඒකේ there are people counters දෙක තුනක් තියෙනවා. හරිද? So let's say this is මාළවේ branch. මම ඉන්නේ දැන් මාළවෙන්. ඔන්න මාළවේ branch එක ගැන මම දානවා මේ. තව මේ වගේ තව branches හැමතැනම තියෙනවනේ. You can see another one in Ratnapura. Another one in Kurunagala, Methmas area. Another one in Makola, Kalani, ඔය හැමතැනම තියෙන branches. මේ වගේම තියෙනවනේ. Head office is also there. දැන් මේ ඔක්කොම head office එක වෙනම තියෙනවා. Head office. The large buildings. On the bank of සාමාන්‍ය head office එක ලොකුවට යන්න ඕනේ. So මේ ඔක්කොම ගත්තම so if you take all these things මේ හැම එකම ගත්තම so here we have another branch here they also have ATMs here is another branch they also have ATMs මේ වගේ branches අපි හිතමු let's say there are about 70 plus 70ක් විතර තියෙනවා branches ඒවා හැම එකම ATM තියෙනවා ඒවා customers අසු ඒතකොට තව මේ transaction කරන්නේ මෙයා විතරද transactions වෙන්නේ මෙතන ATM වලින් සහ counters වලින් විතරද එච්චරද තව මොනවද වෙන්නේ in addition to that තව මොනවද වෙන්නේ online banking තියෙනනේ what else we have online banking එකම දැන් මේගොල්ලෝ මේවා මේ ATM වලින් සල්ලි ගන්නවා ඇතුළේ ඩිපොසිට් කරනවා සල්ලි ගන්නවා මේ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ වෙලාවෙම තව කට්ටියක් online banking කරනවා එතකොට ඒගොල්ලෝ balance check කරනවා ඒගොල්ලෝ transactions එහෙම නැත්නම් සල්ලි transfer කරනවා bill ගෙවනවා they pay bills again some do mobile banking mobile phones එන්නොත් වැඩ කරනවා නේ එතකොට මේ ඇතුළේ staff එකක් මේක data බලනවා ඒ සමහර accounts බලනවා ඒ වගේ ගොඩාක් වෙනවා එතකොට දැන් අපි මේ මාළවේ branch එකෙන් සල්ලි දැම්මොත් ඇවිල්ලා යාළුවෙක් ඉන්නවා අපි හිතමු කුරුණෑගල මම මෙහෙන් සල්ලි දානවා එයා එහෙන් ගන්නවා so I am going to put money in this bank branch and he can take it at the same time ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙන් සල්ලි දාපු ගමන් ඒ සල්ලි දැම්මා කියන එක තැනක තමයි අප්ඩේට් වෙන්නේ ඒක මෙතන තියන් ඉන්නේ එතන තියන් ඉන්නන අතරින් ගන්න බෑ ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට සල්ලි දැම්ම ගමන් ඒ සල්ලි දැම්මා කියන එක මෙතෙන්ට යන්නේ. ඒ කියන්නේ දැනුම් දැන් එහෙම නැත්තම් ඒ කොහෙද තියෙන තැනට හරියට අප්ඩේට් වෙනවා. එතකොට ඒව වෙන වෙනම තියන් ඉන්නේ. දැන් මම මෙතෙන්ට සල්ලි දැම්මට පස්සේ යාළුවෝ account එක මෙතන නෑ. එයා account එකේ තියෙන්නේ මේ. His account is there. It's not here. So when you deposit money here, that is going to be updated here. මෙතෙන්ට update වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට update වෙන හින්දා because it is updating there
එහෙම එතරම්ම නෙවෙයි අප්ඩේට් ඇත්තටම මෙතන එතකොට තියෙන්න ඕනේ අපි ඇත්තටම මේක තියෙනදී ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කොහොමද තියෙන්නේ මොකද මේවා සිකියුරිටි ප්‍රශ්න වෙනවා so people might hack into these systems අපි හිතමු මේ ඔක්කොම තියෙන එක database එක තැනක central වෙලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ account information හැම එකක්ම හැම කෙනෙකුගේම account details තියෙන එක centralized database එක centralized server එහෙම නැත්නම් centralized computer එක තියෙනවා ඔක්කොම තියෙන එක තැනකට එකතු වෙලා එහෙම හින්දා තමයි අපිට මෙතනින් දාන සල්ලි තව තැනකින් ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් සල්ලි දැම්මොත් තව තැනකින් ගන්න නම් මෙතන විතරක් ඒ ইনফরমේෂන් තියන් හිටියා නම් එයාට මෙතනින්ම තමයි සල්ලි ගන්න වෙන්නේ. මම මේ කියන එක තේරෙනව නේද? Is it clear? Do you understand what I'm saying? Because yes or no? Right. Okay. එතකොට දැන් මෙතන අපි මෙතෙන්ට සල්ලි දැම්මොත් එතනින්ම ගන්න වෙනවා මේ එක තැනක මේ data තියන්නේ මේ මෙතන තියන්නේ මොනවද මේ account information account එකේ කීයක් තියෙනවද කියලා මෙතන තියන්නේ. එතකොට අපි දැන් ගිහිල්ලා ATM කියන්නේ සල්ලි මෙතනින් දැම්මොත් අපේ account information තියෙන්නේ මෙතන. මෙතන අපේ account එකට අදාළ record එකක් තියෙනවා කියන්නේ entry එකක්. ඒක අපේ account එකේ ලක්ෂයක් තිබ්බනම් මම මෙතෙන් රුපියල් 10000 දැම්මොත් 1,10,000 කියලා මෙතන record වෙනවා. එතකොට මගේ account එක පිටින් ලක්ෂයක් තිබ්බ දැන් 1,10,000ක් 1,10,000ක් විදිහට උන් දැන් සම්පූර්ණ ගන්න. දැන් මම යනවා කොහේ හරි ට්‍රිප් එකක්. මම යනවා බුරුනෑට. නැත්නම් රත්නපුර යනවා. නුවරඑළිය කොහේ හරි යනවා. දැන් ඔන්න මෙහෙන් ගියා මේ බ්‍රාන්ච් එකේ මම නවත්වනවා. වාහනේ නවත්වලා මේකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ගන්නවා 5000ක්. ATM එකෙන් 5000ක් withdraw කරනවා. එතකොට ඒකත් මෙතනින් බලනවා මට බැලන්ස් එක පෙන්නනවා කීයද මේ ගන්න. එහෙම පෙන්නන්නේ මෙතන තියෙන හින්දා. මේකෙනුත් කියවන්නේ මෙතනින් මේකෙනුත් කියවන්නේ මෙතනින් data. කියවන්නේ දාන්නේ ඔක්කොම ගන්න මේක තැනකින්. ඉතින් හිතන්න බලන්න මේ එක තැනයි තියෙන්න ඕනේ නේද? ඒක තියෙන විදිය අපිට කියන්නේ මම මේ සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන විදිය ගැන කියන්නේ. එතකොට මේක අපිට හරියටම කියන්න බෑ මෙහෙමයි තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි එක තැනක තියෙන්න ඕනේ. ඒක තියෙන්න ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන විදිය හරියටම කියන්න බැරි. මොකද ඒවා අපිට කියන්නේ බැංකුව වලින් කිව්වොත් එහෙම ඕක කවුරු හරි හැකර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒවට ඇක්සස් කරලා මොනවා හරි කරොත් කියලා අපිට ඒක තියෙන විදියක් අපි දන්නේ නැහැ. අපි හිතනවා මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි හැමදාම කියන්නත් ඕනේ නැත්තම් බෑ. ඒතර මෙතන අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ එකම වෙලාවෙනේ මේ හැමදේම වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගන්නවා උදේ 8:00මාර විතර වෙද්දි මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඔන්න සල්ලි ගන්නවා. ඇතුළෙත් සල්ලි දානවා. තව කට්ටිය ඔන්ලයින් බැංකින් කරනවා, මොබයිල් බැංකින් කරනවා. අවුරුදු 20 වෙන කිට්ටු මේක වැඩි වෙනවා. දැන් ඒ වගේ බ්‍රාන්චස් තියෙනවා 70ක්. ඒ වගේ දැන් මේ වගේ 70ක් ඉඳලා හිතන්න මේකට කොච්චර ලෝඩ් එකක් එනවද? You can think how much of big load is coming to this computer. Right? That you can imagine. ඉතින් මෙහෙම එකක් සාමාන්‍ය කම්පියුටර් දරා ගන්න බෑ. It cannot process. දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපි දැන් සාමාන්‍ය කියන්නේ normal server එකක් තිබ්බනම් අපි මේ ATM එකට ගිහිල්ලා අපි කාඩ් එක දාලා සල්ලි ගන්න ගෙවුවට පස්සේ ඒ වගේ ඉන්නවා. එකම වෙලාවේ අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ වගේ කොච්චරද? ඒ කියන්නේ මේ හැම දේම කරන කට්ටිය එක වෙලාවක ඉන්න පුළුවන් 1000ක් විතර. ඒ කියන්නේ transactions කර කර ඉන්න. ඒතකොට මේකට ඔය request transactions 1000ක් තියෙනවා. දැන් ඒ 1000 මේකට handle කරගන්න බැරි නම් අපි ATM කාඩ් එකට machine කියන්නේ ATM machine කාඩ් එක දාලා සෑහෙන වෙලාවක් යයි සල්ලි ගන්න. එකපාර ගන්න බෑ. ලොකු වෙලාවක් ගත වෙයි සල්ලි ටික ගන්න. ඒකින්ද අපි මොකද කරන්නේ? සෑහෙන වෙලාවක් සල්ලි ගන්න යන හින්දා මොකද වෙන්නේ? ඒකට මෙතනට හොඳ කම්පියුටරයක් දාන්න වෙනවා. මොකක්ද දාන්නේ? මේන් ෆ්‍රේම් එක. ඒතර මෙතන මොකක්ද තියෙන්න ඕනේ? මේ වැඩේ ඉක්මනට කරලා දෙන්න. දැන් ඔය ලියාගත් එකත් එක බලන්න. මෙතන තියෙන්න ඕනේ මේන් ෆ්‍රේම් එක. There should be a main frame here. Main frame එක මෙතන තිබ්බේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් කාඩ් එක දාලා සමහරවිට විනාඩි 10ක් විතරයි සල්ලි ටික අපිට දෙන්න. මොකද ඒක මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ ගොඩාක් ඉස්සර කලින් ආපු ඩේට් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වලට ප්‍රොසෙස් වෙලා ඊට පස්සේ තමයි මොකද්ද සල්ලි ගන්න තත්ත්වෙට එන්නේ. ගොඩක් වෙලා යනවා එක ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකකට. දැන් මේක ගත්තොත් එimhe පොඩි වෙලාවකින් වැඩේ වෙනවා. අපි ඉතින් මෙහෙම තමයි ඇසියුම් කරන්නේ අපිට හිතෙන්නේ අපිට දැන් මෙහෙම තියනකට අපිට හිතනවා මොකද
අපිට ඒ කියන්නේ ආකිටෙක්චර් ගැන විශේෂ අවබෝධයක් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. මෙහෙමයි තියෙන්නේ කියන්නේ. හරි. අපිට මේක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. Now we can draw this. ඔක යටින් ඇඳ ගන්න. ඒකවල බෑග් එක තමයි එක්සැම්පල් එක. Okay, Nitma has done it, and I hope Dinar also has completed by now. Right. Okay, so today we will stop the lesson. And Nitma, have you gone through the previous recording? Please go through it. We did the questions, and uh, we actually went through the O-level past papers, and we did some questions on what we did on the first chapter. පළවෙනි chapter එකෙන් questions ටික අපි ඒ ආපු MCQ ටේ කරා. එතකොට ඒක අපි එදා කරා. දැන් ඊළඟට මේ දෙවෙනි chapter එක ඉවර කරලා ඊට අදාළ questions ඔක්කොම අපි කරනවා. ඒතකොට පළවෙනි එකේ ටික බලන්න බලලා ප්‍රශ්න තියෙනවා මොනවද අහන්න. හරි. එහෙනම් so we'll stop now. Thank you very much for your participation, and we'll do the class next day at the same time. Thank you very much. Good night to all of you.